Okay. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chanda Jai Gaur Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chanda Jai Gaur Bhakta Vrinda Advaita Mahima Ananta Ke Pare Kahite Sahileki Yeshuri Mahajana. Who can describe the unlimited glories of Advaita Acharya? I write here as much as I have known from great authorities. Кто может описать безграничное величие Адвайты Ачарьи? Я поведал лишь то, что узнал от великих достойных доверия душ. Acharya Chadane Mora Hait Koti Namaskara Yate Kichu Aparada Nalabe Amara. I offer my obeisances 10 million times to the lotus feet of Sri Advaita Acharya. Please do not take offense at this. 10 миллионов раз я припадаю к лотосным стопам Шри Адвайты Ачарьи, а Ачарья не прими слова мои за оскорбление. Tomada Mahima Koti Samudra Agada Tanhara Iyata Kahe Bada Aparada. Your glories are as fathomless in millions of oceans and seas. Speaking of its measure is a great offense indeed. Твое величие необъятно, как миллионы океанов и морей. Попытка описать его пределы уже великое оскорбление. Jaya Jaya Sri Advaita Acharya Jaya Sri Chaitanya Nityananda. All glories to Sri Advaita Acharya, all glories to Lord Chaitanya Mahaprabhu and the superior Lord Nityananda. Слава, слава Шри Адвайте Ачарье, слава Господу Чайтанье Махапрабху, почтенному Господу Нитянанде. Due Shloke Kohila Advaita Tattva Nirupana Pancha Tattva Vichara Kichu Suna Bhaktagana. Thus, in 2 verses, I've described the truth concerning Advaita Acharya. Now, devotees, please hear about the 5 truths, Pancha Tattva. Так, в 2 стихах я описал истинную природу Адвайты Ачарьи. Теперь, о преданные, услышьте от меня о 5 источниках Pancha Tattva. Shri Rupa Raghunatha Padayara Asha Chaitanya-Caritamrita He Krishna. Praying at the lotus feet of Shri Rupa and Shri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishnadas, narrate Shri Chaitanya-Caritamrita, following in their footsteps. Молясь о лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость, следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Чайтанья-чаритамриту. Ascend the Bhaktivedanta purport to Chaitanya-Caritamrita. Adi-lila, chapter 6, chapter describing the glories of Advaita Acharya. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта к 6 главе Ади-лилы Шри Чайтанья-чаритамриты, которая повествует о величии Адвайта Ачарьи.
The next chapter 7, Lord Chaitanya and 5 features. Следующая 7-я глава, которая называется «Господь Чайтанья в 5 ипостасях». This was the first chapter published in English for some reason. Which was published where? In English, it was published as one small book. Just this chapter, a small paperback. И вот эта глава 7-я, это было первое, что было издано на английском языке по Чайтанья-чаритамрите. Только вот эта глава на маленький такой буклетик, книжка. Then when the first volume came out, it was a big book, but it started with this chapter. It didn't have the first 6 chapters. Когда первый том был издан, то он начинался с этой главы, не было первых 6 глав. So I figured, I always thought it was Krishna wanted to stress to me. It's an amazing chapter. Я думаю, что таким образом, как-то Кришна хотел выделить это удивительное послание, которое заключено в этом потрясающей главе. We really get to hear Lord Chaitanya preaching a lot, explaining on this, why he chants, about what is the Mayavadi philosophy and what's wrong with it, В этой главе мы услышим очень много проповедей от самого Господа Чайтаньи, где он также объясняет, почему он проповедует, почему воспевает, и также в отношении философии Майявады. Agatyeka gatim natva hinartadika sadakam Shri Chaitanyam likatesha prema bhakti vidanyata. Let me first offer my respectful obeisance to Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is the ultimate goal of life for one bereft of all possessions in this material world, and is the only meaning for one advancing in spiritual life. Just let me write about his magnanimous contribution of devotional service and love of God. Я почтительно склоняюсь перед Господом Чайтаньей Махапрабху, высшей целью и смыслом жизни тех, кто идет духовным путем, отрекшись от стремления обладать чем-либо в этом мире. Позвольте же мне поведать о щедром даре, который он принес миру, о преданном служении из любви к Богу. Person in the conditioned stage of material existence is in an atmosphere of helplessness, but the conditioned soul, under the illusion of Maya, of the external energy, thinks that he is completely protected by his country, society, friendship, and love, not knowing that at the time of death, none of these can save him. The laws of material nature are so strong that none of our material possessions can save us from the cruel hands of death. In the Bhagavad Gita, it is said, Janma Mrityu Jara Vyadhi Dukkha Dosha Darshanam. One who is actually advancing must always consider the 4 principles of misery for life: birth, death, old age, and disease. One cannot be saved from all these miseries unless one takes shelter at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu is therefore the only shelter for all conditioned souls. Комментарий. Душа, влачащая материальное существование, совершенно беспомощна, но под влиянием иллюзии, навеянной майей внешней энергии, она свято верит в надежную защиту государства, общества, друзей и любимых, не понимая, что в момент смерти никто из них ей не поможет. Законы природы беспощадны, и никакие материальные достояния не спасут нас из цепких лап смерти. В Бхагавад-гите 13.9 сказано: тот, кто идет к высшей цели, должен помнить о 4 видах страданий, сопутствующих материальной жизни, о рождении, смерти, старости и болезнях. От этих страданий избавиться невозможно, если не укрыться в сене лотосных стоп Господа. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху — единственное прибежище для всех обусловленных душ. Разумный человек не станет полагаться на свои материальные достояния. Вместо этого он отдает себя на милость Господа. Такого человека называют не имеющим никакой собственности в материальном мире. Одно из имен Верховной Личности Бога
Акинчана Гочара. Это имя означает, что Господа может достичь только тот, кто не полагается на свои материальные достижения. Вот почему для полностью предавшихся душ, не умеющих в материальном мире ничего, на что можно было бы надеяться, Господь Чайтанья Махапрабху — единственное прибежище. An intelligent person, therefore, does not put his faith in any material possessions, but completely takes shelter of the lotus feet of the Lord. Such a person is called a kinchana. One who does not possess anything in this material world, the Supreme Personality of Godhead, is also known as a kinchana gochara, for he can be achieved by a person who does not put his faith in material possessions. Therefore, for the fully surrendered soul, who has no material possessions on which to depend, Lord Chaitanya Mahaprabhu is in shelter. I accidentally already read it. Everyone depends upon dharma, religiosity, arti, economic development, kama, sense gratification, and ultimately moksha, salvation. But Chaitanya Mahaprabhu, due to his magnanimous character, can give more than salvation. Therefore, in this verse, the words inartadika sadikam indicate that although by material estimation, salvation is of a superior quality to the inferior interest of religiosity, economic development, and sense gratification, above salvation there is a position of devotional service and transcendental love for the Supreme Personality of Godhead. Shri Chaitanya Mahaprabhu is the bestower of this great benediction. Каждый человек связывает свои надежды с дharмой, религиозностью, артхой, обогащением камой, чувственными наслаждениями, или в конечном счете с мокшей, освобождением. Однако Господь Чайтанья Махапрабху столь милостив, что может даровать нечто большее, чем освобождение. В этом стихе слово «хинартхикастатхакам» указывает на то, что хотя по материальным понятиям освобождение ценится намного выше благочестия, материального благополучия и чувственных наслаждений, преданное служение и трансцендентная любовь к верховной личности Бога превосходит даже освобождение. Это великий дар Шри Чайтаньи Махапрабху. Love of God, Lord Chaitanya said, prema pumarto mahan. Love of Godhead is the ultimate benediction for all human beings. Srila Krishnadas Kavicandra Swami, the author of Chaitanya Caritamrita, therefore first offers his respectful obeisances to Lord Chaitanya Mahaprabhu before describing his magnanimity in bestowing love of God. Он провозгласил любовь к Богу высшее благо для всех людей. Поэтому автор Чайтанья-чаритамриты Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами прежде всего выражает почтение Господу Чайтанье Махапрабху и потом описывает дар любви к Богу, которым Господь щедро одарил этот мир. So, putting our faith in material things, if somebody just put up a thing that one famous woman wrote just before she died of cancer. Если мы говорим о счастье в материальных достижениях, то вот недавно кто-то поставил один пост про женщину, которая умерла от рака. He says, the world's most expensive car is in my garage, but I'm in a wheelchair. Она была очень богатой, и она пишет там, что самая дорогая в мире машина сейчас находится в моем гараже, а я же нахожусь, в свою очередь, в инвалидном кресле. My house is full of all kinds of designer clothes, shoes, expensive things, but now I'm covered by a small sheet given by the hospital. Весь мой дом заполнен очень дорогими украшениями, дорогостоящими вещами и изделиями, но сейчас я накрыта простой простынкой, которую мне выдал врач в больнице. Bank money is my money, but it's no use anymore. В банке лежат деньги, это мои деньги, но мне от них сейчас нет никакого толка.
My house is like a castle, but I'm in the hospital, just going from one laboratory to another. Мой дом подобен замку, но я нахожусь сама в больнице, в которой я передвигаюсь из одной лаборатории в другую. So I was in 5-star hotel, now 5-star hospital. Вначале я посещала пятизвездочный отель и оставалась там. Теперь я нахожусь в пятизвездочной больнице. I had 7 women to do my hair, but now there's no hair. Раньше у меня было 7 женщин, которые занимались только моими волосами, а теперь у меня нет волос. I had a private jet and could go anywhere. И у меня был свой частный самолет, на котором я могла отправиться куда угодно. But now I need 2 people to help me get to the hospital veranda. А теперь мне нужна помощь людей, просто чтобы добраться до веранды в больнице. There's so many food around the world, but my diet is 2 pills in the day and a little salty food at night. Я могла есть самую изысканную пищу, но сейчас моя диета — это 2 таблетки и немного соленой пищи в конце дня. This house, this car, this jet, this furniture, so many bank accounts, so much reputation and so much fame. None of it's any use to me. Все эти многочисленные счета в банках, этот частный самолет, машины, дома, все эти вещи, сейчас это не имеет никакой пользы для меня. So that happens to many people at the time of death. They get at least that much realization, but unless they're very fortunate, they don't get connected to Krishna. И многие люди под конец своей жизни, у них к ним по какой-то милости приходит хотя бы такая реализация. Но если они очень особенно удачливы, то они могут каким-то образом состыковаться с Кришной. But at least they get a little renunciation at the last minute. Но даже если нет, то они, по крайней мере, получают некую отрешенность в последние минуты своей жизни. So we should get that now. You know, that's what Caritamrita Prabhu has been writing about for years. Но нам надо развить эту отрешенность сейчас. Это то, о чем очень много пишет уже годами Карнамрита Прабhu. Jai Jai, and people really like the way he writes about facing death and everything. That's what the Bhagavatam is all about also. But some people, they can't catch it until they hear it in a much more simple presentation. И многим очень нравится читать то, что он пишет о том, как встретить смерть лицом к лицу. На самом деле это то, о чем весь Бхагаватам, но некоторым людям очень тяжело ухватить эту идею. Им гораздо проще ее осознать, когда ее представляют таким очень простым, доступным образом. Srila Prabhupada said so many times, Parikshit had 7 days, but we don't know if we have even 7 minutes. Прабхупада очень часто говорил, что у Махараджа Парикшита было в запасе 7 дней, а мы не знаем, есть ли у нас хотя бы 7 минут в запасе. He knew that he had 7 days to live, and we don't know. Он знал достоверно, что у него оставалось 7 дней до конца его жизни, но у нас нет таких сведений в отношении себя. Okay, back to the nectar. Jai Jai Mahaprabhu Shri Krishna Chaitanya Tanhara Charanashita Se Badadanya. Let me offer glorification to the Supreme Lord Chaitanya Mahaprabhu. One who has taken shelter of his lotus feet is the most glorified person. Я возношу хвалу Верховному Господу Шри Чайтанье Махапрабху. Любой, кто укрылся в сене его лотосных стоп, достоин величайших восхвалений. Mahaprabhu is master. Shri Chaitanya Mahaprabhu is the supreme master of all masters. Therefore, he is called Mahaprabhu. Any person who takes shelter of Krishna Chaitanya Mahaprabhu is most glorified because by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, he's able to get promotion to the platform of loving service to the Lord
which is transcendental to salvation. Комментарий. Прабху означает господин. Шри Чайтанья Махапрабху величайший господин, владыка всех владык. Потому его и называют Махапрабху. Любой, кто нашел прибежище у Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, достоин славы, ибо по милости Шри Чайтаньи Махапрабху он сможет возвыситься до уровня любовного служения Господу, намного превосходящего уровень освобождения. Okay. Did you hear anything? I didn't hear anything. In the beginning, I've discussed the truth about the spiritual master. Now I try to explain the Pancha Tattva. Number 3. Я начал с того, что описал положение духовного учителя. Теперь я постараюсь объяснить, что такое Pancha Tattva. Report in the first chapter of the Chaitanya Caritamrita, Adi-lila, the author, Srila Krishnadas Kaviraj, described the initiator spiritual master and the instructor spiritual master. We're beginning with the words Vande Guru Nisha Bhakti Nisha Misha Bhakti. In that verse, there are 6 transcendental subject matters, of which the truth regarding the spiritual master has already been described. Now the author will describe the other 5 tattvas, namely Isha Tattva, the Supreme Lord, his expansion tattva, his incarnation tattva, his energy tattva, and his devotee tattva. That's Nachinada, Advaita Acarya. Комментарий. В 5 главе Ади-лилы Чайтанья-чаритамриты автор Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит о дающем посвящении и наставляющем духовном учителе. Впервые упоминает о гуру в стихе, который начинается от слов «Ванде Гурун». В этом стихе перечислены 6 духовных истин, одну из которых, а именно истину о духовном учителе, автор уже подробно раскрыл. Теперь он приступает к описанию других 5 истин или татв. К ним относятся Иша Татва, Верховный Господь, экспансия Господа, Его воплощение, Его энергии и преданные. So this is a verse I like very much. А сейчас будет стих, который я лично очень люблю. Because we have a nice class by Srila Prabhupada in this verse. Потому что есть очень красивый класс, урок, который давал Шрила Прабхупада по этому стиху. Это 7.4, кто хочет. The following is a class on the Chaitanya Caritamrita, Adi-lila, 7th chapter, text number 4, given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on the 4th of March, 1974, in Mayapur, in Anyway, Pancha Tattwa Avatirna Chaitanya Rasange, Pancha Tattva Lana Karina Sankirtana Range. The following is a class on the Chaitanya Caritamrita.
following is a class on the Chaitanya Caritamrita. These 5 tattvas incarnate with Lord Chaitanya Mahaprabhu, and thus the Lord executes his Sankirtan movement with great pleasure. Эти 5 татв не сходят вместе с Господом Чайтаньей Махапрабху, и он с их помощью в великом блаженстве распространяет движение Санкиртаны. In the Srimad Bhagavatam 11.532, there is the following statement regarding Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Varnam Tvisha Krishna Sango Pangasta Parshadam Yagnai Sankirtana Prayari Ajanti Hi Sumedasa. In this age of Kali, people who are endowed with sufficient intelligence will worship the Lord, who is accompanied by his associates by performance of the Sankirtan Yagya. Chaitanya Mahaprabhu was always accompanied by his plenary expansion, Sri Nityananda Prabhu, his incarnation, Sri Advaita Prabhu, his internal potency, Sri Gadadhar Prabhu, and his marginal potency, Sri Vas Prabhu. He is in the midst of them as the Supreme Personality of Godhead. One should know that Sri Chaitanya Mahaprabhu is always accompanied by these other tattvas. Therefore, our obeisances to Chaitanya Mahaprabhu are complete when we say, Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Комментарий. В Шримад Бхагаватам есть стих, описывающий Шри Чайтанью Махапрабху. В век Кали разумные люди будут поклоняться Господу его соратникам, совершая Санкиртана Ягью. Шри Нитянанда Прабху, внутренняя энергия Шри Гададхар, его пограничная энергия Шри Вас Прабху. Все они окружают его верховную личность Бога. Следует знать, что эти татвы никогда не покидают Шри Чайтанью Махапрабху. Поэтому полное почтение Шри Чайтаньи Махапрабху выражает, повторяя следующую мантру. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. As preachers of the Krishna conscious movement, we first offer our obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu by chanting this Pancha Tattva mantra. Then we say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. There are 10 offenses in chanting the Maha Mantra, but these are not considered in chanting the Pancha Tattva mantra, namely Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Когда проповедник движения сознания Кришны, как проповедники движения сознания Кришны, мы прежде всего выражаем почтение Шри Чайтаньи Махапрабху, повторяя мантру, обращенную к Pancha Tattva. On the Bhagavad Gita, as it is, first chapter, text number 13 and 14, given by his divine. А потом произносим мантру Хари Кришна. При повторении мантры Хари Кришна есть опасность совершить 10 оскорблений, но при повторении мантры Pancha Tattva такой опасности не возникает. Tattva, the one who is Tattva Gita. Just wanted to hear this. Thus, Chaitanya is the Mahavadanyaya avatar, most magnanimous incarnation, where it does not consider the offenses of the fallen souls. Шри Чайтанья Махапрабху известен как Махавадanyая аватара, самое милостивое воплощение, ибо он не принимает в расчет оскорбления, которые наносят ему обусловленные души. Thus, to derive the full benefit of chanting the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, we must first take shelter of
Mahaprabhu. Pancha Tattva Avatira Chaitanya Swami Pancha Tattva Laya Karen Sankirtan Rame Pancha Tattva Avatira Chaitanya Swami Pancha Tattva Laya Karen Sankirtan Rame Pancha Tattva Avatira Chaitanya Swami Translation. These 5 tattvas incarnate with Lord Chaitanya Mahaprabhu, and thus the Lord executes his Sankirtan movement with great pleasure. Absolute true. I tried to explain last night. Tattva, Krishna has spoken about Tattva in the Bhagavad Gita. Okay. So we chant about Pancha. We must first take shelter of Lord Chaitanya, learn the Pancha Tattva Maha Mantra, and then chant the Maha Mantra Hare Krishna. That will be very effective. Taking advantage of Chaitanya Mahaprabhu, many unscrupulous devotees manufacture a Maha Mantra of their own. They sing Bhaja Nitai Gaur Hare Sham, Hare Krishna Hare Ram, or Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Hare Krishna Hare Ram, Shiva Hare Govinda. Actually, one should chant the names of the full Pancha Tattva, Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi, Gaur Bhakta Vrinda. Чтобы извлечь полное благо из повторения Махамантры, нужно сначала найти прибежище у Шри Чайтаньи Махапрабху и повторить Махамантру Панча Таттвы, а затем уже повторять Махамантру Харе Кришна. В этом случае результат придет очень быстро. Есть немало бессовестных преданных, которые, пользуясь именем Шри Чайтаньи Махапрабху, выдумывают собственные Махамантры. Иногда они поют Баджа Нитай Гора Радушьям, Харе Кришна, Харе Рам. Или Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда, Харе Кришна, Харе Рама, Шри Рада Говинда. На самом же деле вначале следует произнести имена всех членов Панча Таттвы, Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда, а потом повторять 16 слов Махамантры. That first one, that's what they chanted, Haridas Thakur Samadhi, all day long. Nitai Gaura Radha. Japa Hare Krishna Hare Ram. They say Hare Krishna Hare Ram is only for japa, not for kirtan. И в Самадхи Харидас Такура, вот они вот эту первую вариацию придуманной Махамантры повторяют все время, что джапа Рада Кришна, что только для джапы они повторяют эти слова. Actually, however, one should chant the names of the full Pancha Tattva, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. And then the 16 words, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. But these unscrupulous, less intelligent men confuse it. Of course, since they are also devotees, they can express their feelings in that way. But the method prescribed by Chaitanya Mahaprabhu's pure devotees is to first chant the full Pancha Tattva and then chant the Mahamantra. Но бессовестные и неразумные люди вносят путаницу в эту форму духовной практики. Разумеется, поскольку они тоже преданные, им не запрещено выражать свои чувства подобным образом. Но чистые и преданные Шри Чайтаньи Махапрабху предписывают нам сначала целиком повторять мантру Панча Таттвы, затем Махамантру Харе Кришна. Pancha Tattva eka vastu nahi kichu beda. Rasa asvadite tabu vivida viveda.
Spiritually, there's no difference between these five tattvas. For on the transcendental platform, everything is absolute. Yet there's also varieties in the spiritual world. And in order to taste these spiritual varieties, one should distinguish between them. С духовной точки зрения между пятью татвами нет разницы, ибо на трансцендентном уровне все абсолютно. Однако духовный мир исполнен разнообразия, ощутить которое можно лишь зная, чем отличается одна татва от другой. In his Anubhashya commentary, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur describes the Pancha Tattva as follows. The supreme energetic, the personality of Godhead, manifesting in order to enjoy five kinds of pastimes, appears as the members of the Pancha Tattva. Actually, there's no difference between them because they are situated on the absolute platform, but they manifest different spiritual varieties as a challenge to the impersonalist to taste different kinds of spiritual rasa, humors. In the Vedas, it is said, Parasya Shaktir Vividaiva Shruyate. The varieties of energy of the Supreme Personality of Godhead are differently known. From this statement of the Vedas, one can understand that there are eternal varieties of humors or taste in the spiritual world. Shri Gauranga, Shri Nityananda, Shri Advaita, Shri Gadadhar, and Shri Thakur are all on the same platform, but in spiritually distinguishing between one and them, one should understand that Chaitanya Mahaprabhu is a form of devotee. Nityananda appears as a form of the devotee's guru. Advaita is the form of a bhakta incarnation, and Gadadhar is the energy of the bhakta, and Srivas is a pure devotee. Thus, there are spiritual distinctions. Thus, there are spiritual distinctions between them. The Bhakta Rupa, Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Bhakta Swarupa, Nityananda Prabhu, and Bhakta Avatar, Advaita Prabhu are described as the Supreme Personality of Godhead Himself. His immediate manifestation is plenary expansion, and they all belong to the Vishnu category. Although the spiritual and marginal energies of the Supreme Personality of Godhead are non-different from the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, they are predominated subjects, whereas Lord Vishnu is the predominator. As such, although they are on the same platform, they have appeared differently in order to facilitate tasting of the transcendental mellows. Actually, however, there's no possibility of being different from the other. For the worshipper and the worshipable cannot be separated in any stage. Комментарий. Шри Бхактисиддханта Сарасвати Такур в своем комментарии Анубхашья дает следующее описание Панча Таттвы. Высший источник всех энергий, личность Бога, желая насладиться пятью видами лил, предстает в образе Панча Таттвы. По сути дела, между членами Панча Таттвы нет разницы, ибо они пребывают на духовном уровне. Однако, чтобы бросить вызов имперсоналистам, они являют миру духовное разнообразие и наслаждаются различными духовными эмоциями. В Ведах говорится, Верховная Личность Бога обладает разнообразными энергиями. Это утверждение позволяет понять, что в духовном мире неизменно существует великое разнообразие настроений или вкусов. Шри Гауранга, Шри Нитянанда, Шри Адвайта, Шри Гададхара и Шриваса находятся на одном уровне, но с точки зрения духовного разнообразия Шри Чайтанья Махапрабху – это олицетворение преданного. Нитянанда Прабху является собой образ духовного учителя всех преданных, Адвайта Прабху – образ воплощения преданного Бхакты, Гададхар Прабху – это воплощение энергии Бхакти, а Шриваса – чистый преданный. Таково духовное различие между ними. Бхакта Рупа – Шри Чайтанья Махапрабху, Бхакта Сварупа – Нитянанда и Бхакта Аватара – Шри Адвайта. Это сам Верховный Господь, его непосредственное проявление, его полная экспансия. Все они принадлежат категории Вишну. Хотя духовная пограничная энергия Верховной Личности Бога не отлична от самого Господа Вишну, они занимают подчиненное положение по отношению к Нему. Таким образом, 5 татв, пребывающих на одном уровне, проявились по-разному, чтобы насладиться вкусом божественных рас.
При этом, однако, между ними нет разницы, ибо почитающий и объект почитания связаны неразрывными узами. There's no possibility of one being different from the other, for the worshiper and the worshiper cannot be separated in any stage. On the absolute platform, one cannot be understood without the other. При этом на абсолютном уровне невозможно постичь одно, не постигнув другого. Pancha Tattva Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhakta Avataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Let me offer my obeisance to the Lord Sri Krishna, who has manifested himself in five as a devotee, expansion of a devotee, incarnation of a devotee, pure devotee, and devotional energy. Я в почтении склоняюсь перед Верховным Господом Кришной, который проявил себя в 5 лицах, в образе преданного, в образе своей экспансии и воплощения, в облике преданных, а также в образе чистого преданного и энергии преданности. What verse is that? 5? This was verse 6. Okay. Nityananda Prabhu is the immediate expansion of Lord Chaitanya. And as his brother, he is personified spiritual bliss, Satchidananda Vigraha. His body is transcendental and full of ecstasy in devotional service. Chaitanya Mahaprabhu is therefore called Bhakta Rupa, form of a devotee. Nityananda is called Bhakta Swarupa, the expansion of the devotee. Shri Advaita Prabhu, the incarnation of devotee. There are also different types of bhaktas, or devotees, on the platforms of neutrality, servitorship, friendship, parent, and love. Devotees like Srup Damodar, Gadadhar, and Ramananda are different energies. This confirms the Vedic sutra, Parasya Shaktir Vividai Vishuyate. All these bhakta subjects taken together constitute Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself. Комментарий. Шри Нитьянанда Прабху является непосредственной экспансией Шри Чайтаньи Махапрабху и выступает в роли его брата. Он олицетворение духовного блаженства Сатчитананда Виграхи. Его тело трансцендентно исполнено нескончаемого восторга преданного служения. Шри Чайтанью Махапрабху называют Бхакта Рупой, Господом в образе преданного, а Шри Нитьянанду Прабху Бхакта Сварупа, экспансия Господа в образе преданного. Шри Адвайта Прабху, воплощение в образе преданного, принадлежит категории Вишну Татвы. Существуют различные категории преданных бхакт. Они связаны с Господом нейтральными отношениями, а другие узами служения, дружбы, родительской и супружеской любви. Такие преданные, как Шри Дамодара, Шри Гададхара и Шри Рамананда, воплощают в себе различные энергии Господа. Это еще раз подтверждает справедливость ведической сутры. Все эти бхакты соединяются в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, который никто иной, как сам Кришна. Swayam Bhagavana Krishna Ekala Ishvara Advitiya Nandatmaja Rasika Shekhara. You know him. Krishna, the reservoir of pleasure, is the Supreme Personality of Godhead himself, Supreme Controller. No one is greater than or equal to Sri Krishna.
In this verse, Kavicandra Swami gives an accurate description of Lord Krishna, Supreme Personality of Godhead, by stating that although no one has equal to or greater than him, and he is the reservoir of pleasure, he nevertheless appears as the son of Maharaj Nanda and Yashoda Mai. Кришна — вместилище всего наслаждения. Это верховная личность Бога, высший повелитель. Никто не может превзойти Шри Кришну или сравниться с ним в чем-либо. И тем не менее он приходит как сам сын Махараджа Нанды. Комментарий. В этом стихе Кавicandra Swami дает очень точное описание Господа Кришны, верховной личности Бога. Он объясняет, что хотя Господь Кришна не знает себе равных и вмещает все духовные наслаждения, он все же предстает в образе сына Махараджа Нанды и Яшода Майи. Rasadi Vilasi Vraja Lala Nagara Arayata Sabha Deka Tanra Parikara. Lord Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is the supreme enjoyer in the rasa dance. He is the leader of the damsels of Braj, and all others are simply his associates. Господь Шри Кришна — верховная личность Бога, безраздельно наслаждается танцем раса. Он повелитель девушек Браджа, а все остальные лишь его приближенные. The word Rasadi Vilasi, the enjoyer of the ras dance, is very important. The rasa dance can be enjoyed only by Sri Krishna because he is the supreme leader and chief of the damsels of Vrindavan. All others are his devotees and associates. Although no one can compare with Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, there are many unscrupulous rascals who imitate the rasa dance of Sri Krishna. They are Mayavadis, and people should be wary of them. The rasa dance can be performed only by Sri Krishna and no one else. Комментарий. Здесь очень важно слово «расади виласи», наслаждающийся танцем раса. Наслаждаться танцем раса может только Шри Кришна, поскольку он высший повелитель и господин девушек Вриндавана. Все остальные его преданные и слуги. Никто не может сравниться со Шри Кришной, верховной личностью Бога. И тем не менее находится немало бессовестных негодяев, которые подражают Шри Кришне в танце раса. Если говорить точнее, то речь идет о Майяваде, и людям следует их остерегаться. Проводить расу лилу может только Шри Кришна и никто другой. Haribo. Yeah. Shri Krishna Vatirna Shri Krishna Chaitanya Se Parikadagana Sange Sabadanya. The self-same Lord Krishna advented himself as Sri Chaitanya Mahaprabhu with all his eternal associates who are also equally glorious. Этот же Господь Кришна не шел в облике Шри Чайтаньи Махапрабху вместе со своими вечными спутниками, достойными не меньшей славы. Ekale Ishvara Tattva Chaitanya Ishara Bhakta Baba Mayatana Shuddha Kale Vara. Chaitanya Mahaprabhu, who is the supreme controller, the one personality of Godhead, has ecstatically become a devotee, yet his body is transcendental and not materially tinged. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху, верховный повелитель, единая личность Бога, с великой радостью стал преданным, его тело осталось духовным, полностью свободным от материальной скверны. There are different tattvas or truths, including Isha Tattva, Jiva Tattva, Shakti Tattva. Isha Tattva refers to the Supreme Personality of Godhead, Vishnu,
who is the supreme living force. In the Katha Upanishad it is said, Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam. The Supreme Personality of Godhead is the supreme eternal and the supreme living force. The living entities are also eternal, but they are minute in their quantity. Whereas the Supreme Lord is the supreme eternal. The supreme eternal never accepts the body of the temporary material nature, whereas the living entities, who are part and parcel of the supreme eternal, are prone to do so. Thus, according to the Vedic mantras, the Supreme Lord is the supreme master of innumerable living entities. Комментарий. Существует много разных татв или истин. Иша татва, джива татва, шакти татва и другие. Иша татва — это Верховный Господь Вишну, высшая жизненная сила. В Катха Упанишад говорится нитьо нитьянам четанас четананам. Господь, личность Бога, суть верховное вечное существо и высшая жизненная сила. Другие живые существа тоже вечны и тоже наделены жизненной силой, но в отличие от Верховного Господа они ничтожно малы. Верховный вечный, никогда не рождающийся в бренном материальном теле, но живые существа бесконечно малы, его частицы склонны оказываться в таком положении. Как гласят ведические мантры, Верховный Господь является высшим повелителем бесчисленных живых существ. The Mayavadi philosophers, however, equate the minute living entities with the supreme living entity. Because they recognize no distinctions between them, their philosophy is called Advaita or monism. Factually, however, there is no distinction. There is a distinction, excuse me. This verse is especially meant to impart to the Mayavad philosopher the understanding that the Supreme Personality of Godhead is the Supreme Controller. The Supreme Controller, the Personality of Godhead, is Krishna himself, but as a transcendental pastime, he accepted the form of a devotee, Lord Chaitanya Mahaprabhu. Между тем, философы школы Майявади пытаются доказать, что ничтожные живые существа равны верховному живому существу. Поскольку Майявади не признают различия между душой и Богом, их философию называют Адвайтавадой или монизмом. На самом же деле отрицаемое или различие существует. Этот стих призван внушить философам Майявади, что Верховная Личность Бога является высшим повелителем. Высший повелитель — это сам Верховный Господь Кришна, который предстал в образе преданного, Господа Чайтаньи Махапрабху, чтобы насладиться своими божественными играми. As stated in Bhagavad Gita, when the Supreme Personality of Godhead comes to this planet exactly like a human being, some rascals consider him to be one of the ordinary humans. One who thinks that way is in a mistaken way is described as muda or foolish. Therefore, one should not foolishly consider Chaitanya Mahaprabhu to be an ordinary human being. He has accepted the ecstasy of a devotee, but he is the Supreme Personality of Godhead. Since the time of Chaitanya Mahaprabhu, there have been many imitation incarnations of Krishna who cannot understand that Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself and not an ordinary human being. Less intelligent men create their own gods by advertising a human being as God. This is their mistake. Therefore, hear the word Tanra Shuddha Kalevara, warn that Chaitanya Mahaprabhu's body is not material, but purely spiritual. Как сказано в Бхагавад-гите, когда Верховная Личность Бога Шри Кришна приходит на эту планету в человеческом облике, некоторые невежды принимают его за обычного человека. Того, кто совершает подобную ошибку, называют мудха или глупцом. Шри Чайтанья Махапрабху тоже нельзя принимать за обыкновенного человека. Господь проникся экстатическим умонастроением преданного,
но при этом остался верховной личностью Бога. Со временем Господь Чайтанья со времен Господа Чайтаньи было много самозванцев, объявлявших себя воплощением Кришны, но они не понимали, что Чайтанья Махапрабху никто иной, не какой-то обычный человек, а сам Кришна. Therefore, here the word Tanra, Shuddha, Kalevara warn that Chaitanya Mahaprabhu's body is not material, but purely spiritual. One should not, therefore, accept Chaitanya Mahaprabhu as an ordinary devotee, although he has assumed the form of a devotee. Yet one must certainly know that although Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, because he accepted the ecstasy of a devotee, one should not misunderstand his pastime and place him exactly in the same position as Krishna. It is for this reason only that when Chaitanya Mahaprabhu was addressed as Krishna or Vishnu, he blocked his ears, not wanting to hear himself addressed as the Supreme. Неразумные люди создают себе богов и провозглашают Всевышним просто смертного. Это заблуждение, поэтому в этом стихе предупреждает, что тело Чайтаньи Махапрабху нематериально, оно полностью духовно. И хотя Господь Чайтанья принял облик преданного, его не следует считать обычным преданным. В то же время нужно твердо знать, что хотя Чайтанья Махапрабху духовная личность Бога, он переживает экстатические эмоции преданного, и потому не следует превратно толковать его игры и ставить его в положение самого Кришны. Именно по этой причине Шри Кришна Чайтанья Махапрабху закрывал ладонями уши, когда его называли Кришной или Вишну. Chaitanya Mahaprabhu is addressed as Krishna or Vishnu. He blocked his ears, not wanting to hear himself addressed as the Supreme Personality of Godhead. There is a class of devotees called Gauranga Nagari, who stage plays of Krishna's pastimes using a vigraha form of Chaitanya Mahaprabhu. This is a mistake that is technically called rasabhasa. While Chaitanya Mahaprabhu is trying to enjoy as a devotee, one should not disturb him by addressing him as the Supreme Personality of Godhead. Он не хотел слышать, как его называют верховной личностью Бога. Есть категория преданных, именуемых Гуранга Нагари, которые разыгрывают театральные представления об играх Кришны, где вместо Кришны занимает виграха или образ Чайтаньи Махапрабху. Подобная ошибка в духовной науке называется расабасой. Шри Чайтанья Махапрабху желает наслаждаться настроением преданного, поэтому его не следует беспокоить, обращаясь к нему как к верховной личности Бога. Krishna Madhuryada Eka Adbhuta Swabhava Apana Asvadite Krishna Kare Bhakta Bhava. The transcendental mellow of conjugal love for Krishna is so wonderful that Krishna himself accepts the form of a devotee to relish and taste it fully. Божественная раса супружеской любви к Кришне настолько удивительна, что Кришна сам принял образ преданного, чтобы сполна насладиться ее вкусом. Although Krishna is the reservoir of all pleasure, he has special intention to taste himself by accepting the form of a devotee. It is to be concluded that although Lord Chaitanya Mahaprabhu is present in the form of a devotee, he is Krishna himself. Therefore, Vaishnavas sing Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahi Anya. Radha and Krishna combined together are Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, and as Sri Swarup Damodar Goswami has said, Chaitanyakyam Prakatam Ayam Chakyam Aptam. Radha and Krishna assumed oneness in the form of Chaitanya Mahaprabhu.
Комментарий. Хотя Кришна вместилище всего блаженства, он испытывает особое желание постичь самого себя, приняв образ преданного. Это означает, что хотя Господь Чайтанья ведет себя как преданный, он остается самим Кришной. Поэтому вайшнавы поют Шри Кришна Чайтанья, Рада Кришна, Наги Анья. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху – это Рада и Кришна в одном лице. Как сказал Шри Сваруда Мандар Госвами, Рада и Кришна слились воедино в образе Шри Чайтанья Махапрабху. Ite bhakta bhave dare Chaitanya Gosai Bhakta Swarupa Tanra Nityananda Bhai. For this reason, Chaitanya Mahaprabhu, the supreme teacher, accepts the form of a devotee and accepts Lord Nityananda as his elder brother. По этой причине Шри Чайтанья Махапрабху, высший учитель и наставник, принимает образ преданного и становится младшим братом Господа Нитьянанды. Bhakta Avatara Tanra Acharya Gosani Etina Tatra Sabe Prabhu Kari Gai. Sri Advaita Acarya is Lord Chaitanya's incarnation as a devotee. Therefore, these three tattvas, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, and Advaita, are the predominators or masters. Шри Адвайта Ачарья – это воплощение Господа Чайтаньи, играющего роль преданного. Таким образом, три татвы Чайтанья Махапрабху, Нитьянанда Прабху и Адвайта Госвами занимают господствующее положение и повелевают всем сущим. Gosani means Goswami. The person who has full control over his senses and mind is called Goswami or Gosani. One who does not have such control is called Godas, and a servant of the senses, and cannot become a spiritual master. Spiritual master who actually has control over the mind and senses is called Goswami. Although the Goswami title has become a hereditary designation for unscrupulous men, actually the title Goswami or Goswami Комментарий. Yeah. Госани – это синоним слова Госвами. Так называют того, кто полностью обуздал свои чувства. Here, I think I left off here. A spiritual master who actually has control over the mind and senses is called Goswami. Although the Goswami title has become a hereditary designation for unscrupulous men, actually the title Gosani or Goswami began from Rupa Goswami, who presented himself as an ordinary grihasta and minister in government service, but became a Goswami when he was actually liberated by the instruction of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, Goswami is not an hereditary title, but refers to one's qualifications. When one is highly elevated in spiritual advancement, regardless of where from he comes, he may be called Goswami. Shri Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu, Shri Nityananda Prabhu, and Advaita Goswami are natural Goswamis because they belong to Vishnu Tattva category. As such, all of them are Prabhus, predominators or masters, and they are sometimes called Chaitanya Gosai, Nityananda Gosai, and Advaita Gosai. Unfortunately, the so-called descendants do not have the qualifications of Goswamis, have accepted this title as hereditary designation or a professional degree. That is not in accordance with Vedic conjunctions. Человек, не способный на это называют Годаса, слугой своих чувств. Такой человек не может быть духовным учителем, но Госвами – это духовный наставник, который по-настоящему обуздал свои ум и чувства. Недобросовестные люди стали передавать титул Госвами по наследству, однако прежде его присваивали только тому, кто обладал должными качествами.
Так было заведено со времен Шри Рупы Госвами, который сначала был обычным грехастха и министром в правительстве, а потом, благодаря наставлениям Господа Чайтаньи Махапрабху, достиг уровня подлинного Госвами. Таким образом, титул Госвами не может передаваться по наследству, он дается человеку в соответствии с его качествами. Если человек достиг высот духовного развития, то независимо от происхождения, его следует звать Госвами. Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Нитьянанда Прабху, Шри Адвайта Прабху по самой своей природе являются Госвами, ибо принадлежат категории Вишну-татвы. Все они Прабху, господствующие или повелители, поэтому их иногда называют Чайтанья Госвами, Нитьянанда Госвами и Адвайта Госвами. К сожалению, их так называемые потомки, не обладая качествами Госвами, присвоили себе этот титул и передают его по наследству или носят его как какое-то профессиональное звание. Однако это противоречит учению шастр. Dui Eka Mahaprabhuvada Prabhu Dui Jana. Dui Prabhu Seve Mahaprabhu Charana. One of them is Mahaprabhu and the two other are Prabhu. The two Prabhus serve the lotus feet of Mahaprabhu. Один из них зовется Махапрабху, а двое других Прабху. Двое Прабху служат лотосным стопам Махапрабху. Although Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, and Advaita Prabhu all belong to the same Vishnu category, Sri Chaitanya Mahaprabhu is nevertheless accepted as the supreme, and the other two Prabhus engage in his transcendental loving service to teach ordinary living entities that every one of us is subordinate to Lord Chaitanya Mahaprabhu. In another place in Chaitanya Caritamrita, Adi-1, Adi-5, it is said, Ekala Ishvara Krishna are Sabricha. The only Supreme Master is Krishna, and all others, both Vishnu Tattva and Jiva Tattva, engage in the service of the Lord as both the Vishnu Tattva. Комментарий. Все трое Чайтанья Махапрабху, Шри Нитьянанда Прабху и Шри Адвайта принадлежат категории Вишну Татвы, однако Шри Чайтанья Махапрабху является Всевышним, а двое других Прабху заняты трансцендентным любовным служением ему. Чтобы показать обычным живым существам, что все подвластны Шри Чайтанье Махапрабху. В другом месте Чайтанья-чаритамрита говорится, единственным верховным владыкой является Кришна, а все другие и Вишну Татва, и Джива Татва заняты служением ему. Both the Vishnu Tattva is Nityananda and Advaita, and the Jiva Tattva, Srivas Adi Gaur Bhaktivinoda, engage in the service of the Lord, but one must distinguish between the Vishnu Tattva servitors and the Jiva Tattva servitors. The Jiva Tattva servitor, the spiritual master, is actually a servitor God, as explained in previous verses. In such an absolute world, there are no such differences, yet one must observe these differences in order to distinguish the Supreme from his subordinates. Господу служат как Вишну Татва, так и Джива Татва, однако следует отличать слуг одной категории от слуг другой. Слуга категории Джива Татва, то есть духовный учитель в полном смысле, является слугой Бога. Как объяснялось в предыдущих стихах, в абсолютном мире нет подобных отличий, однако их следует принимать во внимание, чтобы различить Всевышнего и его подчиненных. Etina Tattva Sarva Raja Karimane Chaturta Ye Bhakti Tattva Aradhaka Jani. In his the three predominators, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, and Advaita, are worshipable by all living entities, and the fourth principle, Gadadhar, is understood as their worshipper. Трех повелителей Чайтаньи Махапрабху, Нитьянанду Прабху и Адвайту Прабху почитают все живые существа, и четвертую татву тоже следует считать их почитателями. In his Anubhashya, Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, describing the truth about the Pancha Tattva, explains that we should understand that Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the supreme dominator and that Nityananda Prabhu and Advaita Prabhu are his subordinates, but are also predominators.
Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Lord, and Nityananda Prabhu and Advaita Prabhu are manifestations of the Supreme Lord. All of them are Vishnu Tattva, the Supreme, and are therefore worshipable by the living entities. Although the other two tattvas within the category of Pancha Tattwa, namely Shakti Tattva and Jiva Tattva, represented by Gadadhar and Shrivas, are worshippers of the Supreme Lord, they are in the same category because they eternally engage in transcendental loving service of the Lord. Комментарий. Описывая природу Панча Таттва, Шри Бхактисиддханта Сарасвати Такур в своем комментарии Анубаши объясняет, что Господь Чайтанья Махапрабху является верховным повелителем. Нитьянанда Прабху и Адвайта Прабху, хотя и подвластные, но тоже занимают положение повелителей. Шри Чайтанья Махапрабху — это сам Верховный Господь, а Нитьянанда Прабху и Адвайта Прабху — его проявление. Все они суть Вишну Татва, Всевышний, поэтому им поклоняются все живые существа. Две другие татвы, входящие в Панча Таттва, именно Шакти Таттва и Джива Таттва, представленные Гададхара и Шривасы, действуют как почитатели Верховного Господа. Однако они относятся к той же категории, что и Господь, ибо вечно заняты трансцендентным любовным служением Господу. Shivasadi Yata Koti Koti Bhakta Gana Shuddha Bhakta Tattva Madhye Tansabhara Ganana. There are innumerable pure devotees of the Lord, headed by Srivas Thakur, who are known as unalloyed devotees. Нет числа возвышенным преданным Господа и возглавляет их Шривас Такур. Все они считаются шуда-бхактами, чистыми преданными. Gadadhar Panditari Prabhuda Shakti Avatar Antaranga Bhaktakari Gananayanha. The devotees headed by Gadadhar Pandit are the considered incarnations of the internal potency of the Lord. They are confidential. Преданные во главе с Гададхара Пандитом следует считать воплощение внутренней энергии личности Бога. Это приближенные слуги Господа. For in this connection with verse 16 and 17, Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains in his Anubhasha, there are different symptoms by which the internal devotees and the unalloyed or pure devotees are to be known. All unalloyed devotees are Shakti Tattvas, or potencies of the Lord. Some of them are situated in conjugal love and others in parental affection, fraternity, and servitude. Certainly all of them are devotees, but for making comparative study, it is found that the devotees or potencies who are engaged in conjugal love are better situated than the others. Комментарий. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, комментируя в Анубаши этот и предыдущий стих, приводит такие объяснения. Существуют определенные признаки, по которым можно распознать преданных, являющихся воплощением внутренней энергии Господа, и тех, что обладают безраздельной чистой преданностью. Все чистые преданные — суть Шакти Таттвы, энергии Господа. Некоторые... Thus, devotees who are in relationship with the Supreme Personality of Godhead in conjugal love are considered to be the most confidential devotees of the Lord Chaitanya Mahaprabhu. Those who engage in the service of the Lord Nityananda and Lord Advaita generally have relations of
parental love, fraternity, servitude, and neutrality. When such devotees develop great attachment for Sri Chaitanya Mahaprabhu, they too become situated within the intimate circle of devotees in conjugal love. This gradual development of devotional service is described by Sri Narottam Das Thakur as follows. Некоторым из них свойственна супружеская любовь к Господу, а другие питают к Нему родительские или дружеские чувства или видят в Нем своего Господина. Безусловно, все они преданные, но если сравнить одну из категорий с другой, то обнаружится, что преданные или энергии, которые исполнены супружеских чувств, Господу превосходят остальных. Те, кто связан с Верховной Личностью Бога узами супружеской любви, считаются наиболее близкими преданными Шри Чайтаньи Махапрабху. Преданные, которые служат Нитьянанде Прабху и Адвайте Прабху, как правило, питают Господу родительскую привязанность, видя в нем друга, господина или находятся в нейтральных отношениях с Господом. Когда такие преданные развивают сильную привязанность к Шри Чайтаньи Махапрабху, они тоже входят в круг его близких преданных, исполненных супружеской любви к Шри Кришне. Такое постепенное развитие преданного служения описано в одной из песен Шри Нароттам Дас Такура. So it's saying that one can change. Serving in one way and you get more and more attached, you can move to a different type of rasa. It seems very clearly. То есть можно понять, что можно служить каким-то определенным образом и перейти в другую расу. You mean like somebody can change their rasa? Devotees ask about that a lot. Я Gauranga уточняю. bolite habe kulaka sharir hari hari bolite nai ane babe nir ara kabe nita chan karuna karibe samsara vasana mora kabe tucha habe nishaya chayida kabe shuddha habe mana kabe hama hariba shivindavana Rupa Raghunatha Padi Aibe Akuti Kabe Hama Bujaba Shi Jugala Periti. When will there be eruptions in my body as soon as I chant the name of Lord Chaitanya? And when will there be incessant tears as soon as I chant the holy names of Hare Krishna? When will Lord Nityananda be mercifully toward me and free me from all desires for material enjoyment? When will my mind be completely freed from all contamination of desires for material enjoyment, pleasure? Only at that time will it be possible for me to understand Vrindavan. Only if I become attached to the instructions given by the 6 Goswamis, headed by Rupa Goswami and Raghunath Das, will it be possible for me to understand the conjugal love of Radha and Krishna. By attachment to the devotional service of Lord Chaitanya Mahaprabhu, one immediately comes to the ecstatic position when he develops his love for Nityananda Prabhu. He is freed from all attachment to the material world, and at that time he becomes eligible to understand the Lord's pastimes in Vrindavan. In that condition, when one develops his love for the 6 Goswamis, he can understand the conjugal love between Radha and Krishna. You don't have to read the Bengali song. Когда же я, произнеся имя Господа Чайтаньи, почувствую, как волосы на моем теле поднимаются, и когда нескончаемые потоки слез польются из моих глаз от звука святых имен мантры Хари Кришна, когда Господь Нитьянанда смилостивится надо мной и избавит меня от стремления к чувственным удовольствиям, когда мой ум освободится от скверны материальных желаний, только достигнув этого состояния, я смогу понять Вриндаван. Лишь развив привязанность к наставлениям 6 Госвами во главе с Рупой Госвами и Рагунатой Дасом Госвами, я смогу постичь любовь Рады и Кришны. These are the 5 different stages of a pure devotee's promotion to conjugal love in the service of Radha and Krishna in an ultimate relationship with Chaitanya Mahaprabhu.
Любой, кто привязан к преданному служению Господу Чайтанье Махапрабху, очень скоро начинает ощущать духовное блаженство. Если человек развивает любовь к Господу Нитьянанде, он избавляется от привязанности к материальному миру, обретает способность постичь игру Господа во Вриндаване. Далее, когда человек развивает любовь к шестерым Госвами, ему удается понять любовные отношения Рады и Кришны. Таковы этапы, которые проходит чистый преданный, развивая супружескую любовь, служение Радхи и Кришне и вступая в близкие отношения со Шри Чайтаньей Махапрабху. So it's very clear there that one can change as we perfectly engage in one rasa or something, then it can move to the next one. В этом стихе и комментарии очень четко показано, что человек может достигнуть совершенства в одной виде служения, перейти из одной расы в другую. But no one is thinking like that. Oh, I want to get promoted. I want to get promoted. They're totally absorbed in servitor or friendship or whatever. They're completely satisfied and just want to do that perfectly. But they get purified then and they make advancement to other. Но никто не сидит и не думает, о, я хочу продвинуться в ту расу или в эту расу. Они полностью удовлетворены тем служением, которое они выполняют, и потом, очистившись, они естественным образом переходят в другую. Yan Sabha Lana Prabhuda Nitya Vihara. Yan Sabha Lana Prabhuda Kirtana Prachara. Yan Sabha Lana Korina Prema Asvadana. Yan Sabha Lana Dana Kore Prema Dana. The internal devotees or potencies are all eternal associates of the pastimes of the Lord. Only with them does the Lord advent to propound the Sankirtan movement. Only with them does the Lord taste the mellow of conjugal love. And only with them does he distribute this love of Godhead to the people in general. Все преданные, которые являются воплощениями внутренней энергии, это неизменные участники игр Господа. Только с ними Господь не сходит, чтобы распространять движение Санкиртаны. Только с ними Он наслаждается расой супружеской любви к Кришне. И только с ними раздает эту любовь людям. Report. Distinguishing between pure devotees and internal or confidential devotees, Rupa Goswami in his book Upadeshamrita traces the following gradual process of development. Out of many thousands of karmis, one is better than when he is situated in a perfect Vedic knowledge. Out of many such learned scholars and philosophers, one who's actually liberated from material bondage is better. And out of many such persons who are actually liberated, one who is a devotee of the personality of Godhead is considered to be the best. Still there? Комментарий, описывая различия между чистыми преданными и преданными из категории Шакти Таттвы, то есть преданными из ближайшего окружения Господа, Шри Рупа Госвами в своей Упадешамрите прослеживает путь постепенного духовного развития. Среди многих тысяч карми едва ли один обладает совершенным знанием вед. Из множества таких мудрецов и философов наилучшим считают того, кто освободился от материального рабства, а из множества освобожденных душ самый возвышенный — это преданный Верховной Личности Бога. Среди множества преданных, испытывающих трансцендентную любовь к Верховной Личности Бога, наивысшее положение занимает гопи. Although the many such transcendental lovers of the Supreme Personality of Godhead, the gopis are the best, and among the gopis, Srimati Radharani, Radhika is the best. Srimati Radhika is very dear to Lord Krishna, and similarly her pawns, namely Shamakunda and Radhakund, are also very dear to the Supreme Personality of Godhead. Среди множества преданных, испытывающих трансцендентную любовь к Верховной Личности Бога, наивысшее положение занимают гопи. Лучшая из гопи Шримати Радика. Радика очень дорога Господу Кришне, и точно так же ее пруды Шьяма Кунда и Рада Кунда необычайно дороги Верховной Личности Бога.
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comments in his Anubhasya that among the 5 tattvas, 2 are energy, Shakti Tattva, and 3 are energetic, Shaktiman Tattva. Unalloyed and internal devotees are both engaged in favorable culture of Krishna consciousness, untinged by philosophical speculation or fruitive activities. They are all understood to be pure devotees, and those among them who simply engage in conjugal love are called Madhurya Bhaktas, or internal devotees. The loving services and parental love, fraternity and servitude are included in the conjugal love of God. In conclusion, therefore, every confidential devotee is a pure devotee of the Lord. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур поясняет в Анубхашье, что из 5 татв 2 татвы являются энергиями Шакти Татвы, а 3 источником энергии. Чистые преданные и преданные из ближайшего окружения Господа пребывают в полном сознании Кришны, из любви к Кришне занимаются деятельностью, не оскверненной философскими измышлениями или кармическими поступками. Все они чистые и преданные, а те из них, кто погружен в супружескую любовь Господу Кришне, именуются Мадхурья Бхактами, преданными из ближнего окружения Шакти Татвы. Любовное служение Господу с родительскими и дружескими чувствами, а также в настроении слуги присутствует супружеской любви. Таким образом, любой преданный из ближайшего окружения Господа является чистым преданным. Chaitanya Mahaprabhu enjoys his pastimes with immediate expansion. Nityananda Prabhu, his pure devotees, and the 3 Purusha incarnations, Karadakashai Vishnu, Garbhadakashai Vishnu, and Kshirodakashai Vishnu, always accompany the Supreme Lord to propound the Sankirtan movement. Шри Чайтанья Махапрабху наслаждается играми вместе со своей непосредственной экспансией Нитьянанды Прабху. Чистые преданные Верховного Господа и 3 его воплощения Пуруши, Карандакашая, Гардабакашая и Кширодакашая Вишну, неизменно сопровождают его, помогая распространять движение Санкиртана. Pancha Tattva Prithvi Asya Purva Prema Danera Mudra Udgadiya Panche Mili Lute Prema Kare Ashwadana Yata Yata Piye Trishna Bade Anuchana. The characteristics of Krishna are understood to be a storehouse of transcendental love. Although that storehouse of love certainly came with Krishna, when he was present, it was sealed. But when Chaitanya Mahaprabhu came with his associates, the Pancha Tattva, he broke the seal and plundered the storehouse to taste transcendental love of Krishna. The more they tasted it, the more their thirst for it grew. Следует понимать, что достоинство Кришны – это сокровищница божественной любви. Когда он приходил на землю, он принес эту сокровищницу с собой, но держал ее запечатанной. Когда же явились Шри Чайтанья Махапрабху и его спутники из Панча Таттвы, они сломали печать и разграбили эту сокровищницу, чтобы насладиться вкусом божественной любви к Шри Кришне. Чем больше они упивались ею, тем сильнее становилась их жажда. I don't know how you all feel. I remember when we first read this, it was so ecstatic. We just got wild about, it was when book distribution was really just going really big, and Prabhupada was writing every day to book distribution, so important. And then this stuff came out, so nice. Still, Я не знаю, что вы чувствуете, когда вы услышали этот стих, но когда мы впервые его услышали, мы просто все впали в экстаз, потому что особенно это было то время, когда мы все распространяли книги, каждый день Прабхупада писал что-то новое, и
Каждый день он также писал, насколько важно распространение книг. И это до сих пор очень воодушевляющие стихи. Sri Chaitanya Mahaprabhu is called Mahavadanya because although he is Sri Krishna himself, he's even more favorably disposed to the poor, fallen souls than Lord Sri Krishna. When Lord Sri Krishna himself was personally present, he demanded that everybody surrender to him and promised that he would then give one all protection. But when Chaitanya Mahaprabhu came to this earth with his associates, he simply distributed transcendental love of God without discrimination. Srila Rupa Goswami, therefore, could understand the Комментарий. Шри Чайтанью Махапрабху называют Махаваданья Аватары, ибо хотя он сам Шри Кришна, он более благосклонен к несчастным падшим душам, чем Господь Шри Кришна. Когда Кришна был в этом мире, он говорил, что все должны предаться ему, и в награду обещал свое покровительство. Но когда на землю не шел Шри Чайтанья Махапрабху вместе со своими спутниками, он стал раздавать любовь к Богу всем и каждому, не ставя никаких условий. Так Шри Рупа Госвами понял, что Господь Чайтанья никто иной, как сам Кришна, ибо никто, кроме Верховной Личности Бога, не может раздавать сокровенную любовь к Богу. He simply distributed transcendental love of God without discrimination. Srila Rupa Goswami therefore could understand that Lord Chaitanya Mahaprabhu was none other than Sri Krishna himself, for no one but the Supreme Personality of Godhead could distribute. Так Шри Рупа Госвами понял, что только что Господь Чайтанья никто иной, а сам Кришна, ибо никто, кроме него, Верховной Личности Бога, не может раздавать сокровенную любовь к Богу. Punak Punak Priyaya Haya Maha Mata Nache Kande Hase Gaya Yaiche Mada Mata. Sri Pancha Tattva themselves danced again and again and thus made it easier to drink nectarian love of Godhead. They danced, cried, laughed, and chanted like madmen, and in this way they distributed love of Godhead. Pancha Tattva танцевала снова и снова, и нектарная любовь к Богу становилась все более доступной для людей. Члены Pancha Tattva танцевали, громко восклицали, смеялись и пели. Словно безумные, именно так они раздавали любовь к Богу. Харибол. That's what you're doing, and we were doing. People generally cannot understand the actual meaning of chanting and dancing. Describing the Goswamis, Advaita Acharya said, Krishnot Kirtana Gana Nartana Para. Not only did Lord Chaitanya Mahaprabhu and his associates demonstrate this chanting and dancing, but the 6 Goswamis also followed in the next generation. The present Krishna conscious movement follows the same principles. Therefore, simply by chanting and dancing, we have received good response all over the world. It is to be understood, however, that this chanting and dancing do not belong to this material world. They are actually transcendental activities, for the more one engages in dancing and chanting, the more one can taste the nectar of transcendental love of Godhead. Люди обычно не понимают истинного значения пения и танцев. Описывая 6 Госвами Вриндавана, Шриниваса Ачарья говорит, пению и танцам предавались не только Господь Чайтанья, но Махапрабху и его спутники. 6 Госвами в следующем поколении тоже следовали в их примеру. В наше время участники движения сознания Кришны придерживаются того же принципа, и благодаря пению и танцам это движение снискало популярность во всем мире. Однако не следует забывать, что подобное пение и танцы не принадлежат к материальному миру.
это духовная деятельность, и потому, чем больше человек занимается ею, тем явственнее он ощущает нектар божественной любви к Богу. Okay, we'll stop there for today. На сегодня мы остановимся тут. I started for Facebook Live, but I didn't look at it. Now I just saw that it said we couldn't start this one. So can you please put this up on my Facebook? You have it recorded, right? Yeah. It's not so hard to put it up to Facebook. Put it on YouTube and then there will be a link. Is it okay like this? Yeah, just one way or other. I was trying to record for YouTube, but so many times it stopped in the middle or something. And so I just started doing it this way. I do it on both. I record it on the James Alm, and then I share it with the Kavicandra Swami live. That happens sometimes. Okay, thank you very much. Hare Krishna very much. Who do we have there? The same Bhakti Shastra, all the same, really steady, and Krishna Priya every day. Jai. Okay, that's one extra. Let's get some more. All right. And during the lockdown, in the beginning, we'd have about 20, and then they started working again. Okay, so I'll see you tomorrow. Помолчи. Hare Krishna. Oh, Rick. Jai. Йога Майя, спасибо вам за перевод. Харе Кришна. Харе Кришна, мои поклоны.